Hello dear students, welcome to first lecture of derivative market. This is a new chapter, that is a derivative market. In this lecture we are going to discuss what you mean by the term derivative market, importance, role of derivative markets, functions, and what are the major players in the derivative market. The last lecture we discussed the term what is a derivative. The derivative is a financial instrument whose value depends upon value of an underlying asset. And we are discussing what is the derivative market. The derivative market is a financial market for derivative. The simple meaning is the derivative market is a financial market for the derivative. That means where the derivative transactions are taking place. That means future, option, forward transactions are taking place. This market is known as the derivative market. It's a financial market for the derivative. That means future, option, swap, forward. These are the important derivatives in the market. And where this transactions is taking place, this market is known as the derivative market. A derivative market either may be exchange traded market or the OTC market. The derivative market may be exchange traded market or OTC market. Exchange traded means all transactions are taken through your exchange, and OTC means there is no intermediary. That means there is no exchanges controlling the transactions between the buyers and sellers. The term is known as the OTC market. And where the OTC is a dealer, whereas OTC is a dealer oriented market for security, which is unorganized market. That means it's a customized market. You already discussed that OTC is a customized and exchange traded, it is a standardized market. So these are two categories of the market relating with the derivative. One is OTC market, another one is exchange traded market. And what is the derivative market? The derivative market is a market for the derivative. It's a financial market for the derivative. That means future, option, swap, these transactions taken place. The market is known as the derivative market. And there's basically two categories of the derivative market. One is exchange traded market, another one is the OTC market. Okay, and we're discussing what the importance of the derivative market. Why the term the derivative market is so important? What are the importance of the derivative market? One of the importance of the derivative market increasing the volume of the transaction. With the help of the derivative market, a lot of the persons are entering into the market, and this person can enable a lot of the transaction and also engaging with a lot of the transaction, and this will positively reflecting the volume of the transaction. So the derivative market is always useful to increase the volume of transactions in the financial market. The first importance of the derivative market is increasing the volume of the transactions. And second one, derivative market are the transaction cost are lower. And one of the important areas of the derivative market, the transaction cost are lower as compared to the other category of the transaction. So a lot of the persons are attracted or involved in the derivative market because of the transaction cost are low. And third, the risk of holding underlying asset is lower. Another important derivative market is, suppose you're holding of underlying asset in the derivative. The risk of the holding of underlying asset is very lower as compared to the other market. There's another importance of derivative market. There's a lower risk as compared to the other market, because there is no default risk and there is no credit risk in case of the derivative market. So it's a risk of holding underlying asset very lower as compared to the derivative market. Another is increase the liquidity for the investors. The derivative markets are improve the liquidity in the transaction and improve the liquidity for the investors. The investors can easily convert their security into the cash as their wishes or as they like. So it's a give the increase liquidity for the investor. And fourth one is give the increase liquidity for the investors. That's the fourth one, is increasing the liquidity for the investors.
And another important derivative markets lead to the faster execution of the transaction, the faster execution of trade. The derivative market is always enabled to the faster execution of any trade between the buyers and the sellers. And last one, it enhances the price discovery process. The buying and selling process always promoting the discovery of the price. The derivatives are always supporting the buying and selling of any instrument. It will be reflecting the price of particular commodity. And there is another importance of the derivative market, price discovery process. These are the importance for the derivative market. One is increasing the volume of transactions. The transaction goes to very low and is holding of entering as very lower. It gives the increasing the liquidity for the investors and leads to faster execution of the transaction, enhancing the price as a price discovery process. And these are the importance of the derivative market. Okay, and after that, for the role and functions of derivative market. What is the role and functions of derivative market? The first important role is the risk management. The first important role of the derivative market is reducing the risk in the transaction. So it's one of the important function of the derivative market is risk management. What is the risk? The risk means uncertainty is happening in future. There is a systematic risk and unsystematic risk. And the derivatives always reduce the risk or mitigating risk in the transaction. That's the first important function of the derivative market, that's the risk management. And second, price discovery. Derivative markets serve as an importance of the information about the price. The price of derivative instrument such as future, forward can be used to determine what market is expect. So the discovery of the price is one of the important functions of the derivative market. That means buying and selling of the derivative is always possible to fix the price. So there is a future price, spot price. A lot of the terms are used in the derivative market. The price discovery is possible with help of the derivative market. That's another important function, is the price discovery. And third one is operation advantages. The derivative market have the greater liquidity than spot market. The derivative market have the greater liquidity than spot market. The transaction cost is therefore lower. So there is a lot of the operation advantages in derivative market point of view. And transferring of the risk. The derivative market help to transfer the risk from those wanting to eliminate risk to those wanting to bear the risk. That means we are transferring of the risk from the eliminating risk to those who want to bear the risk. The risk transfer is possible. The transfer of risk is possible in the derivative market. That is one of the important function. And the provision of the liquidity, that means able to convert into cash, and that means able to attract your spot market with the help of the derivative. The derivative market often have greater liquidity than the spot market. There's a great support for the liquidity. And the last one, promoting the savings and investment. The derivative market is help to increase the savings and the investment in the long run. So enable the savings and promoting the savings and investment in the long run. That means sacrificing the present consumption for the future in a long run. And these are the important role of functions of derivative market. There is a risk management, there is a price discovery, there is operation advantages, there is a transfer risk, provision of liquidity, and promoting the savings and the investments. Okay, and after that, what are the major players in the derivative market? Suppose you are engaging the derivative market, there is a question, who am I? You are the trader, you are the investor, speculator, or the arbitrager. So let us discuss what are the major players are involved in the derivative market. There are basically four categories of the players. One is hedgers, another one is speculators, and third one is arbitrageurs, and fourth one is spreaders. And these are the four categories of the players are involved in the derivative market. Let us discuss one by one. The first category is the hedgers. And what is the hedging? Hedging is a process of reducing the risk in the transaction. The process is known as a hedging. A person to engage that process of hedging is known as your hedgers. A person who engages in the process of hedging is known as the hedgers. The hedging, what is hedging? Hedging is a process of reducing the risk in the transaction. That means reducing the risk of the adverse price movement. So
So the process is known as the hedging, and person engage the process of hedging is known as the hedges. Normally hedge consists of taking a offsetting a position is related with the security. That means you are reducing the risk, and those who are reducing the risk is known as hedges. So hedges is a category of the person always reduce the risk, and person engaging the process of hedging is known as hedges. Okay, there's a first category of the person hedges, that means reducing the risk in the transaction or reducing the risk of the adverse price movement. He is known as the hedges. That means a person engage the process of hedging is known as the hedges. Okay, let us discover the important functions of the hedges. One of the important functions is eliminating the price risk of the contracting parties. That means they are eliminating the price risk of the contracting parties. And second one, have to increase the trade volume. Hedging is always to help to increase the trade volume, because a lot of the persons are involve the process hedging to reducing the risk, and so the investors believes that there is an opportunity for reducing the risk. Therefore, they are engaging the trading, and this will be increase the trading volume. The second one is increase the trade volume, and third one, to attract the more people to the derivative market. Hedges, one of the important functions is to attract the more people to the derivative market, to attract the people, because there is an ample opportunity for reducing the risk. Therefore, the hedges always try to attracting the more people to the derivative market. This is three important functions of the hedges. One is to eliminate the price risk of the counterparties, to help to increase the trade volumes, to attract the more people to the derivative market. These are the three important functions of the hedges. And who is a hedger? A person reducing risk in the transaction is known as the hedging, and the person engaging the process hedging is known as the hedges. Okay, the first category of the person is known as the hedges. Okay, and another one is speculators. Speculations that pay for making profit. Speculator means he is always speculator, that means hope for making profit. A person who invests in security or the property, any other category, for the purpose of making profit is known as a speculation. Speculation is a process of making profit. As speculators are sophisticated investors or traders who purchase assets for short period of time and employ the strategy in order to profit from the changes in the price. So speculators are the persons is a sophisticated investors or traders who purchase asset for the short period. The intention is to make the profit. Intention is to make the profit. This is a purely make the profit for any transaction. They are thinking for the profit. Speculators always think the profit. They are not an investor. They are the speculators. That means they always think the profit. That means how to make a profit because changes in the price. നിങ്ങൾ ഷെയർ വാങ്ങിച്ചേക്കണം, ആ ഷെയറിൽ 10 രൂപയാണ്, നാളെ 12 രൂപയാണ് ഷെയർ വിറ്റ് ലാഭം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അത് എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം ഫീൽ ചെയ്യണത്. നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു ഷെയർ വാങ്ങിച്ചു, ഇന്ന് പോയിട്ട് മണപ്പുറത്തിന്റെ ഷെയർ വാങ്ങി 100 രൂപയ്ക്ക് മണപ്പുറത്തിന്റെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു, നാളെ അതിന് 110 രൂപ, നാളെ തന്നെ വിറ്റ് അത് ലാഭം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഒരിക്കലും ഇൻവെസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു മാസം, 1.5 മാസം, ഒരു വർഷം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് വിൽക്കുന്നു. അത്തരം ആൾക്കാരെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ്. The speculators are market category. They are the sophisticated investors only for making profit. The second category is the speculators. Okay, they are making the profit. Okay, what are the important functions speculators? The first one is to contribute to the market efficiency. That means they are engaged in a lot of the trade, lot of the volume of transactions, and also contribute to the market efficiency. And second one is to conduct the fundamental analysis and technical analysis to protect the movements of the price. They're conducting the technical analysis. അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന മനസ്സിലാവും. അവർ രണ്ട് അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. One is a technical analysis, another one is a fundamental analysis for the purpose of protecting the profit and providing the liquidity to the market, because they are converting the holding into cash. Very short period they are converting the holding into the cash. Provide the liquidity to the market. Another one to find the matching parties for the contract. Another one is to find the matching party for the contract.
Matching parties identify the responsibility. That's the matching parties. Had the hedgers. They find the matching parties. And to make the market is competitive, because of the speculation, the market is more volatile and more competitive. Reduce the transaction on expand the market price. കാരണം ഒരുപാട് സ്പെക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും വോളറ്റൈൽ ആയിരിക്കും, പലപ്പോഴും കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞെങ്കിൽ. ദാറ്റ്സ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ്. These are the important functions of speculators. One is to contribute to the market efficiency, conducting the fundamental and the technical analysis, to provide the liquidity to the market and find the matching parties, and to make the market is competitive. These are the important functions of speculator. So listen, who is a speculator? Speculator is a person and sophisticated investor for the purpose of making profit. That's a pure intention is making profit. And he is known as a speculators. And hedgers are reducing the risk, only reducing the risk, and speculators are only for the making profit. This is the second category, speculator. And third one is arbitrageurs. Arbitrager mean they are depending on the two market. Arbitrage is a simultaneous buying and selling of security or currency or commodity in different market. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് രണ്ട് BSEയുടെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, NSEയുടെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ BSEയിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ വാങ്ങിക്കും, നിങ്ങൾ BSEയിൽ ആ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് 100 രൂപയായിരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ BSEയിൽ അതിന്റെ ഷെയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, NSEയിൽ അതിനെ 2 രൂപ കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഷെയർ നിങ്ങൾ NSEയിൽ വിൽക്കുക. ഒരു മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിച്ച് മറ്റൊരു മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുക. സെയിം കമ്മോഡിറ്റീസ് സെയിം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് മറ്റൊരു മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്ന പ്രോസസ്, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആർബിട്രേജ്. ആർബിട്രേജ് ഇസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്, ഒരേ സമയം ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ഒരു മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിച്ച് മറ്റൊരു മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നു. ആർബിട്രേജ് ഇസ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി, കറൻസി, കമ്മോഡിറ്റി ഇൻ ദ ഡിഫറെന്റ് മാർക്കറ്റ്. ഒരു മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിച്ച് മറ്റൊരു മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുക. ദ പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആർബിട്രേജ്. ആർബിട്രേജ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇസ് ആർബിട്രേജേഴ്സ്. A person who engages the process of arbitrage is known as the arbitrators. And what is arbitrage? Arbitrage is a process simultaneous buying and selling of security or currency in a different market in order to make that one is a different price. കാരണം എന്തിനാ വിൽക്കുന്ന, കാരണം പ്രൈസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ NSEയിൽ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ 100 രൂപയായിരുന്നു, പക്ഷേ BSEയിൽ 120 രൂപയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ BSEയിൽ വിൽക്കുക. അപ്പൊ 2 രൂപയുടെ ലാഭം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാണ്. കാരണം ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കും, മറ്റൊരു മാർക്കറ്റിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കുറഞ്ഞെടുത്തോടത്തൊന്ന് വാങ്ങിച്ച് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നിടത്ത് വിൽക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കിട്ടും, ആ പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആർബിട്രേജ്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുക, അത് വാങ്ങിച്ച് ഏത് മാർക്കറ്റിൽ അത് കൂടുതലിരിക്കുന്നത് അവിടെ അത് വിറ്റ്, സെയിം ഷെയർ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി പക്ഷെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിൽക്കുന്നത് വേറെ മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പൊ BSEയിലത്തെ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിച്ച് NSEയുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ആർബിട്രേജ്. ഇറ്റ്സ് എ സൈമൾട്ടേനിയസ് ബൈയിങ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി, കറൻസി, കമ്മോഡിറ്റി, ഡിഫറെന്റ് മാർക്കറ്റ് simultaneously for the purpose of difference in the price. The term is known as arbitrage. A person engaged in the process of arbitrage is known as the arbitrators. A person who is engaged in process of arbitrage is known as the arbitrator. Okay, so this is an example. There's arbitrage trading. There is a two market, NSE market and LSE market, and buy in the LSE market and sell in the NIC market. So there is they're purchasing the same commodity, buying from the one market and selling in the another market. Buying from the low price, ഏറ്റവും പ്രൈസ് കുറഞ്ഞെടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച് പ്രൈസ് കൂടിയെടുത്ത് വിൽക്കുക. സെയിം കമ്മോഡിറ്റി വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിൽക്കുന്നത് വേറൊരു മാർക്കറ്റിൽ. എവിടെയാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ വാങ്ങിച്ച്, എവിടെയാണ് കൂടുതലാവുക അവിടെ വിൽക്കുന്ന പ്രോസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആർബിട്രേജ് ട്രേഡിംഗ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ദിസ് ആർബിട്രേജ്. ദിസ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ ആർബിട്രേജ്. കുറഞ്ഞെടുത്തോടത്ത് വാങ്ങിച്ച് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നിടത്ത് വിൽക്കുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഷെയർ വാങ്ങിക്കരുത്, ഇവിടെയാണ് കുറഞ്ഞ ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത്, എവിടെയാണ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് വിറ്റ് അതിന്റെ ലാഭം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ആർബിട്രേജ് ട്രേഡിംഗ്. Let's discuss about the functions of the arbitrage. Okay, the first important function, provide the link between the derivative market and cash market. Arbitrator provide the connecting link between the derivative market and the cash market. And another one, to make the market efficiency and taking the riskless position. They're taking the riskless position and improving the market efficiency. To make the market efficiency and taking the riskless position. That's another important function of the arbitrage. And third one is to restore the balance and consistency among the different markets. Restoring the balance and consistency among the different markets. That's another important function of arbitrage, to restore the balance
and consistency among the different market. And fourth one, to render the competitiveness of the market and have the price of the discovery. പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി പോസിബിൾ കാരണം ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കുറഞ്ഞെടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് കൂടെടുത്തോട് വിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എവിടെ നടക്കുന്നത്? ആർബിട്രേജിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെയാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ എൻ എസ് ലാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ എസ് പോയി വാങ്ങിച്ച്, ബി എസ് ലാണ് കൂടുതൽ ബി എസ് പോയിട്ട് വിൽക്കാം. ആ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഇതാണ് ആർബിട്രേജ് ട്രേഡിംഗ്. ദിസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സാമ്പിൾ. ദിസ് ഡയഗ്രാം look at this diagram. This diagram shows that the concept of the arbitrage, where the price is low to buy from this market and where the price is high and you sell this market. This process is known as arbitrage trading. A person engaging the arbitrage is known as arbitrages. Okay, and this is the third category of the play, this arbitrages. And fourth one is spreaders. The spreaders means spread is a defined sale of one or more future. ഒരുപാട് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. Spread is defined as sale of one or more future contract and purchase of one or more offsetting future contract. ഒന്നോ അതിലധികമോ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റുകളും, ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിൽ ചെയ്യുക, ഒന്നോ അതിലധികം ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് സെയിൽ ചെയ്യുക, ആൻഡ് പർച്ചേസ് വൺ ഓർ മോർ, ഒന്നോ അതിലധികമോ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങിച്ച് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക. ആ പറയുന്ന പ്രശ്നം പേരാണ് ഇസ് എ സ്പ്രെഡ്. സ്പ്രെഡ് ഇസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ശരിക്കും. Spreader is the trader whose aim is gaining only the price difference between two future contract. രണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് തമ്മിലുള്ള പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പൊ സാധാരണ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 3 കോൺട്രാക്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജനുവരി മാസത്തിലാണ് എൻട്രി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജനുവരി മാസ കോൺട്രാക്ട് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഫെബ്രുവരി മാസ കോൺട്രാക്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. മാർച്ച് മാസ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് കാണാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ലോജിക്. അപ്പൊ ജനുവരി മാസം മാർച്ച് മാസം പ്രൈസുകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫെബ്രുവരി മാസം അതുപോലെ മാർച്ച് മാസം തമ്മിൽ പ്രൈസുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നിങ്ങളൊരു മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ എൻട്രി ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇന്ന് നവംബർ മാർക്കറ്റ് ആണെന്ന് വെക്കുക, നവംബർ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ നവംബർ മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രൈസ് കാണാൻ സാധിക്കും, ഡിസംബർ മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രൈസ് കാണാൻ സാധിക്കും, ദെൻ ജനുവരി മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രൈസ് കാണാൻ സാധിക്കും. നവംബർ മാർക്കറ്റിന്റെയും ഡിസംബർ മാർക്കറ്റിന്റെയും പ്രൈസുകൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഡിഫറൻസുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്പ്രെഡ്. Spreader is a difference trader whose aim gain the price difference between the two future contract. 3 ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ എൻട്രി ആണെങ്കിൽ 3 മാസ കോൺട്രാക്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ഏതെങ്കിലും 2 മാർക്കറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പ്രെഡ്. ആ പ്രോസസ് എൻഗേജ് ആൾക്കാരെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പ്രെഡേഴ്സ്. A spreader is a trader whose aim to gain from price differences between two future contract and is known as spreaders. Okay, spread is defined as difference of the future contract and offsetting and contract is known as a spread. A spreader is a trader whose aim is to gain from the price differences between the two future contract. എപ്പോഴും 3 ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങൾ നവംബർ മാസമാണ് മാർക്കറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നവംബർ മാസ പ്രൈസ് കാണാം, ഡിസംബർ മാസ പ്രൈസ് കാണാം, ജനുവരി മാസ പ്രൈസ് കാണാം. നവംബർ മാസം അതുപോലെ ഡിസംബർ മാസം പ്രൈസ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡിസംബർ മാസം ജനുവരി മാസം പ്രൈസുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ 2 മാർക്കറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്പ്രെഡ്. ആ പ്രോസസ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പ്രെഡേഴ്സ്. Fourth category of the player is spreaders. So listen, suppose whenever you are entered in the market, you just decide who am I. I am a trader or speculator, you are investor, you are arbitrager, and as a hedger. Are you hedger? Are you an arbitrager? Are you investor? Are a trader? You must decide. And these are the 4 category of the participant. That's hedgers. The hedger is reducing the risk. Speculators for making profit. Arbitrageurs is the simultaneous buying and selling of the different same currency in the different market. That's arbitrage. And spreader, and thus enjoying the price movement in the two future contract. Okay, that's the spreaders. These are 4 category of the players are in the derivative market. And finally discussing about the difference between the hedging and the speculation. There is hedging. Hedging is always reducing the risk in your transaction. Speculation is for making profit. And we're discussing what the basic difference between the hedging and speculation. The first important difference is the hedging is always reducing the risk. So listen, hedging is an act of preventing investment against unforeseen price. That means reducing the risk. Speculation is a process of investors trading financial asset for the purpose of getting profit.
Speculation means for the purpose of the making profit. What is the purpose of hedging? Hedging is always reducing the risk. That means it's investment against unforeseen price changes. That means reducing the risk. And speculation is mainly for the profit. And hedging is a controlling the price risk. Hedging is always controlling the price risk, and the speculation is the process of getting returns. Speculation is only for getting return, and here there is a controlling the price risk, and speculation is only for getting return. And hedging is a protection against the price change. It's always protection against the price change. The speculation is incurring the risk to make the profit from the price change. That means here there is a focusing on the profit from the price change, and the protection against the price change, and here make the profit from the price change. That's another differences between the hedging and speculation. And hedging is risk averse, and there is a risk averse. ഇവിടെ റിസ്ക് അത്ര കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്, പക്ഷെ ഇവര് റിസ്ക് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബിക്കോസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. When the risk is increased, there is a possibility for increasing the profit. They love the risk. There's a risk is less, and there's a risk is high. Where the risk is less, and here there is a risk is high. Speculation about the high risk. It's a complicated process. Hedging is a complicated process, and the speculation is a very easy process because there is need not hold securities for the long period. Can easily sell at any time whenever you feel the profit. So it's an easy process. And hedging may be long or short. Until the hedging, long hedging, short hedging. Speculation may be the constructive or the destructive. Speculation is ഒന്നെങ്കിൽ നല്ല ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നഷ്ടം. Constructive or the destructive. And here that's long or the short. These are basic differences between the hedging and speculation. One is reducing the risk, and here the purpose of making profit. Here they control the price risk, and here they are getting the returns. And there is a protection against the price change and make the profit from the price change. A risk averse, there is a risk averse. There's a risk is very less and risk is very high. It's a complicated process and the easy process. And hedging may be long and speculation may be constructive or the destructive. And long or short in the constructive or the destructive. These are the important difference between the hedging and the speculation. Let me conclude the first we discussed it. What is the derivative market? What is the derivative market? The derivative market is a market where the it's a financial market where the transactions are taking place, where the derivative transactions are taking place. The derivative market is a financial market for the derivative. That means future, options, swap. These are the important categories of the derivative. And there are two kind of derivative market. That's the OTC market and the exchange traded market. And these are the importance of the derivative market. The fast execution, price discovery. These are the importance of the derivative market. And by the role of function, there's a risk management, there's a price discovery, operational advantages, and the transferring of the risk, the provision of the liquidity, and promoting savings and investments. These are the role and functions of derivative market. These are the major players in the derivative market. Suppose you must be decide who am I? I'm a speculator, you are the trader, you are investor, you are arbitrager, or the hedgers. And four categories: a hedger. The hedger is a person reducing the risk. Speculator is a person for making profit, and arbitrator is a person that means simultaneous buying and selling in the different market, buying from the one market and selling in the another market. That is arbitrage. A spreader is a process. Spread means the differences between the two future contract, and he is known as the spreader. That means these the three market can see in the translation, and there are any differences between the two future contract is known as the spreaders. Okay, and these are difference between the hedging and speculation. One is the risk averse, another one is risk averse, and one is a complicated. Hedging is a complicated process, and speculation is a easy process. Okay, and suppose whenever you are entering your market, you just decide you are the speculator. Are you a speculator or trader or investor, an arbitrager, or the spreader? And you must try to be a good investor. Don't try to be a speculator and or the hedgers. And you are a good investor and you try to hold a security for the long period. Definitely it will give the proper returns. Okay, that is the proper mantra of the this is the proper mantra of the investment. Don't try to be a speculator, you are trying to be an investor. Okay, anyway, thank you.
Thank you so much and thank you for watching me.